ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸೀನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸೀನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಟ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಲೈಟ್. Namaste and a very good morning to all of you. On behalf of Bharatiya Vidya Bhavan Bengaluru Kendra, it is my honor to extend a warm and heartfelt welcome to each one of you gathered here this morning. Today, we are here not just for a ceremony but for a celebration. A tribute to commitment, service and spiritual endurance. We welcome together to honor two extraordinary individuals, Shri M.A. Srinivasiah and Shri Anand Kumar, whose recent Padayatra journey stands as a symbol of devotion, discipline, and inspiration. We are also privileged to be in the company of dignitaries, well-wishers, and members of the Bhavan family who have gathered to honor this meaningful occasion. May I now request Shri M.A. Srinivasiah and Shri M. Anand Kumar, along with our esteemed chairman, Shri K.G. Raghavan sir, to kindly come up to the dais and take their seats. I now invite Ms. Sitara, granddaughter of Shri Anand Kumar, to offer the invocation.
गणेशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्री गणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्री गणेशाय धीमहि गणचतुराय गणप्राणाय गणधरात्मने गानोत्सुकाय गणमताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकलित्सायिने गुरुविक्रमाय गुहे प्रवराय गुरुवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरिरात्रे गुरुपखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गुणगुल्फाय गन्धामताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Thank you, Ms. Sitara, for that graceful and soulful invocation that has set a beautiful tone for today's gathering. To give us a brief introduction and context about the Padayatra and the remarkable journey undertaken by the two honorees, I now invite Ms. Tanmaya Anand to speak. Tanmaya, over to you. Ellarigu Namaskara. Today we celebrate a journey that speaks volumes about perseverance and passion. I have the mighty daunting task of introducing these two remarkable gentlemen, and while no brief introduction can do justice to the people they are, I am thankful and honored for this opportunity. It is with deep admiration that I introduce Shri M.A. Srinivasiah, a man whose life is a living testament to unshakable faith. I'll repeat that. It is with deep admiration that I introduce Shri M.A. Srinivasiah, a man whose life is a living testament to unshakable faith. Every sunrise is a fresh affirmation of his motto, whatever God gives me, I will take with open arms. His devotion isn't merely a Friday ritual, it's the very breath of his being. He comes from a humble farming background, and at the age of 60, he retired as the principal of the government pre-university college at Kunigal. Having taught and guided over thousands of students, he is fondly called Mestre even today. He recently completed 80 revolutions around the sun.
Having completed over 28,000 Padayatra kilometers, it is evident that he doesn't chase happiness, satisfaction, or success in the conventional sense. His solo pilgrimages to all the 12 Jyotirlingas, multiple Kashi Yatras, his 4,000-kilometer walk from Bangalore to the Pashupatinath temple in Nepal, is an ode to his determination and divine will, a gentle reminder that faith, when lived wholeheartedly, can illuminate even the darkest of paths. He has traversed mountain ranges, rivers, wildlife, and even encountered dacoits. But nothing has come in the way of his unwavering conviction to successfully complete his Padayatras. He finds prosperity in profound peace that comes from surrendering to the divine will, and often quotes the Bhagavad Gita, chapter 9, verse 22. Ananyas chintayanto mam ye jana paryupashite tesham nitya yuktam yogakshemam vaham yaham. Wherein God bestows his complete grace, takes full responsibility by preserving what we have and providing what we lack. So this is Shri M.A. Srinivasiah. No amount of introduction can do justice. So let him do the talking. But that is later, right? The talking will be later. Yes. Okay. Now on to Mr. M. Anand Kumar. It is not every day that you get to introduce your father in such a setting. Today I have the distinct honor of introducing Mr. Mahendranath Anand Kumar, who has accomplished the awe-inspiring feat of walking cross-country and whose journey we celebrate today. At 72, he is a testament to the relentless pursuit of excellence and deep commitment to both his community and personal passions. A distinguished alumnus of Mysore University with a career as a retired civil engineer, his early years also showcased a vibrant athleticism, transitioning from the boxing ring to the Karnataka basketball team. His dedication to service is evident through his long-standing and impactful involvement with the Lions Club, Artificial Limb Center, and the blood bank at Jain Hospital. Never one to rest on his laurels, Mr. Anand embraced a return to his agricultural roots, establishing a thriving organic mango farm and dairy farm. He manages a herd of 100 cows and has been repeatedly recognized with prestigious awards for the quality and quantity of milk production. However, it is perhaps his profound love for walking that brings us together today. It is not a casual neighborhood stroll, but a twice undertaken arduous journey from Bangalore to Kashi on foot. This time, his 48-day expedition of 2,400 kilometers touched upon the sacred sites of Mantralaya, Prayagraj, Ayodhya, and culminated in Varanasi. Despite his extraordinary achievements, Anand Kumar remains a humble man who shies away from the limelight. So today we shine that light on him, not only to celebrate this incredible feat of endurance, but also to honor him as a devoted father and father-in-law, a loving son and a husband, and an inspiring role model to all of us. Thank you. Thank you for bringing to light the spirit and meaning behind the inspiring path. We now arrive at the most cherished moment of this morning, the felicitation of the Padayatris, Shri M.A. Srinivasiah and Shri M. Anand Kumar. Their journey has not only been physical but deeply spiritual, one that embodies the value of Bhavan, dedication, humility, and quiet service. May I request the dignitaries on the dais to kindly step forward and do the honors.
We would like to take a moment to recognize Shri K.G. Raghavan as well. Sir, if you could please, for 1 second, please. Those who would like to felicitate the wonderful people, they are welcome to do so. Afterwards, they will address the gathering. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ತೂಬಗೆರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಳಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ಜನ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 68, 69, 65ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 67, 68, 68, 69. ಆಮೇಲೆ 70ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ನಮಗೆ SLCಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು. This from Lions Club Kumar Park. We are highly privileged that a man called Anand Kumar is a good friend of us and Lion. I don't think any of the southern state may not have his footprint. I don't know. Anyway, all the best for his future endeavors. Thank you. गुरु प्रसाद में चाला आपण जो जयपुर लायन आनंद आप आनंद को दे रहे हो, मैं आनंद को दे रहा हूँ, चाला आनंद को दे रहा हूँ. ये पार्टी वाला आपका फोटो काढून घेतलं की नाही?
small recognition from the Vasanagar Welfare Association. This is Mr. Govindraj Swami. I believe he is the guru who introduced both of them to Padayatras. The Mahendranath siblings are here to honor his brother.
Shri K.G. Raghavan sir, if you would please allow us the honor to recognize you. Please. We extend our deepest congratulations to both of you. Your journey uplifts us all and reminds us of the quiet power of perseverance and devotion. Thank you for allowing us to honor you today. I now invite Shri M.A. Srinivasiah to address this gathering and share a few in reflection of his journey. ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋರು, 15 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಸ್ತೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷ 40-30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆದಮೇಲೆ 35 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಇದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಫಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. 55 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಇದು ನೋಡಬೇಕು, ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಈ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕಿರು ಭಾಷಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಲವನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು, ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 28,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 28,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ್ಣನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಾರಣಾಸಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನಂತರ ಬೈದ್ಯನಾಥ್ ಧಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಕ್ಸೋಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅನಂತರ ಕಾಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಶುಪತಿನಾಥೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಹೋದಾಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 4,510 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದ್ದು. 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ರೂಟ್ ಇತ್ತು. ಆನಂತರ ಅದೇ ಅದನ್ನು ಇದು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವಾಗ ಬಸ್ ರೂಟ್ನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಕಾಡಿನ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿನ ಹಾದಿನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 1-2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೋಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ರಸ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದೆ. ಒಂದು ಬಂಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ, ಇದು ಬಂಡೆನ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋಲು ಇಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ತದೆ, ದಂಡ. ಆ ದಂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಾರಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ನಾನು ಧುಮುಕಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧುಮುಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಹೇಗೆ ದಾಟೋದು? ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಪೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ
ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇದು ಯಾವುದು ಏನು ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಅರ್ಧ ದಾಟೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಪ್ರವಾಹದ ರಭಸ ಅಂತಕಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಬಿದ್ದೆ, ಎದ್ದೆ. ಅನಂತರ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ. ಅದು ಇದನ್ನು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕೂಗು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಡವೆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಕ್ಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಗೂಂಡಾಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಕಠ್ಮಂಡುಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಆ ಸೈನಿಕನ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾವ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದೇ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಆ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿರುವಾಗ ಆತ ನಾನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೆ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 6 ಜನ ಇದು ಗುಂಡಾಗಳು ಬಂದರು. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಭೆ ನಿಖಲ್ ಜಾವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರು. ನಿಖಲ್ ಜಾವ್ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ತಗೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗನ್ನೇ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಂತಂದರೆ, ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನೀನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಗೋದು ಇರ್ಕೋ ಅಂತಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತಾ ಅಂತಂದ. ಊಟ ಆಯಿತಾ ಅಂತಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಅಂತ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಂದರು. 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಆ ಗೂಂಡಾಗಳು ನನಗೆ ಊಟ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗೋದು, 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ಏನು ಆಗ ಆನಂದ ಅಂತಕ್ಕಂದರೆ ಪರಮಾನಂದ, ಅತ್ಯಾನಂದ, ಬೃಹದಾನಂದ ಆಯಿತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನೀನು. ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತ ಎಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಎಲೆ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ 2 ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ. 2ನೇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ಇದುವರೆಗೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ನಂದಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ 2 ವರ, ಆ 2 ವರನು 2 ವರ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ 2 ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಗುಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳ, ಅದರಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ನಾನು 2,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಂಗಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಂಗಿನ ಅರಮನೆಗಿಂತ ವಿಂಗಡದ ಗುಡಿಲೇ ಸೇರಿಸು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಡಿಸಲಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂದಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಹಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದೇ ಮಾಡ್ದ. ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ 1ನೇ ವರ ಫಲಿಸ್ತು. 2ನೇ ವರ ಏನಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೋಡ. ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇತ್ತು. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಾಗ ಆ ಗೂಂಡಾಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು
ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಊಟ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಲ್ವೇ? ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲನೂ ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪದಿಂದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ತಿರುಪತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು 35-40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಿಕ್ಕಿದ. ಆತ ಆತಿಥ್ಯ ಅಂತ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆತಿಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟ, ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅನಂತರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6:30-7 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನಿಂತಿದ್ಲು. ಕೇಳಿದ್ಲು, ಏನಂತ, ನೀವು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ತಿರುಪತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಆಗ ಆಕೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಮಾನ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಆನಂತರ ಅವರು ಆತಿಥ್ಯ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕರೆದ್ರು, ಹೋದೆ, ಆತಿಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಂದೆ ಅಂತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು 4 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ, ಈ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರು. ಅಂದರೆ ಎಂತಹ ಉದಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಮ್ಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಡೆ ಹೋದೆ. ಟಮ್ಕಾ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೀತು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಅಂತಂತಂದರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತಂದರೆ, ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒದಗಿಸಿದ್ದು. ಆಗ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಓದಿದಾಗ ಆತನನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ದಾಸಾನುದಾಸನಾಗಿ ಆತನು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ದ. ಅಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು 14 ಕಡೆ ಇದೆ. ಪರ್ಲಿ ಬೈದ್ಯನಾಥ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪರ್ಲಿ ಬೈದ್ಯನಾಥ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೈದ್ಯನಾಥ್ ಧಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 2 ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಇದೆ. ಪರ್ಲಿ ಇದು ನಾಗೇಶ್ವರ್. ಆ ನಾಗೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದು ಔಂಢಾ ನಾಗನಾಥ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಔಂಢ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 2 ಕಡೆ, ಅಂದರೆ 2 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು 2 ಕಡೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು 14 ಕಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನುಭವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಬೇಕೇ? ಮತ್ತು ಆ ಪಶುಪತಿನಾಥೇಶ್ವರ 4510 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಏನು, ಹೇಗೆ ನಡೆದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಜನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಹಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು. ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಕೃಪೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆತನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೊದಲು ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಕೈನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅನಂತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಂದು ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಒಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹತ್ತು ಕಡೆ ಹಾಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ಸರಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ದ. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಆನಂದ
ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೆನೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ನಾಮವನ್ನು ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣನಾಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನೆತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಥಿರ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಥಿರ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದು ಅನಂತರ ಆ ಸ್ಥಿರ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಮನೋಭಾವನೆ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು 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 ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು. Thank you, sir, for your deeply inspiring words and your humility. Next, we are pleased to hear from Shri M. Anand Kumar, whose journey, like his presence, radiates sincerity and quiet strength. Sir, may we invite you to share your thoughts. At the outset, I would like to thank Bharatiya Vidya Bhavan and all who have gathered here to witness this celebration. I'm not much of a speaker compared to Mr. Srinivasiah. All that I would say is I am overwhelmed and truly humbled by the recognition that has been given here to me, and to my mentor Srinivasiah. And I'm really very happy and proud that my Padayatra Guru, Shri Govindaraj Swami, is also here amidst us with his better half. I started on this Padayatra, I got initiated in the year 1997 by a family member in a very unbelievable fashion. When I had gone to meet somebody for a function, I was told about this walk, and I was invited to my first walk to Chikka Tirupati in about 40 kilometers from Bangalore. And it was actually only a 20-kilometer walk. The first walk that I took, I lost away and I walked all alone about 22 kilometers and so on. That started my thing, and there I met Shri Govindaraj Swami, who virtually initiated me and got me engrossed in this thing. And they used to have monthly programs covering about 15 kilometers, 20 kilometers, 30 kilometers, 50 kilometers. And my first long walk was to Tirupati, about 250 kilometers in 1997, in the month of September, October. Then on, it's become a ritual for me, having walked every year towards Dharmasthala on the eve of the Shivaratri, and then during the Shravana Masa or the Kartik Masa towards Tirupati. And then we started walking slightly longer once towards Mantralaya, and then again to Pandrapur, Sri Shaila, and Rameshwaram, and so on. All I would say is, it's a matter of faith that you have. Believe in yourself that you can do it. Yes, it is a physical aspect, no doubt about it. To some extent, we were mocked by a few friends, few family members also, as to why we are wasting so much time. What do you hope to achieve? I know for facts, Srinivasiah had been disowned by his family members, to put it lightly. But that he did not give up on that. He said, no, so what? My own family members at times have wondered why I'm going away for periods of 5 days, 10 days, 15 days, and 20 days. But that did not deter us at all, It's a matter of pursuing what you have in mind and going on. But then walking across
to Varanasi 2 years ago when I did the first trip, it was a real eye-opener to me to walk across the 2,000 odd kilometers that we did then. And then again, 2 months ago, the 2,400 kilometers that we did. We meet people of such diverse cultures. It's unbelievable that people, such poor people, well-off people, technocrats, and so on, and things like that. But all I would say is, I at least personally did not come across any hardship. You find people so helpful, wanting to partake with you, wanting to help you, getting you a place to sleep, or getting you a meal, and even the poor chai wala, the moment he says, "Oh, aap kidhar ja rahe sir? Oh, Ayodhya ja rahe? ठीक है साहब, हमारे तरफ से एक कप चाय पी लीजिए, एक पैकेट बिस्किट ले लीजिए, 10 rupees, 15 rupees, 100 rupees. People have given 500 rupees also, A truck driver, he stops all along and says, "Sir, किधर जा रहे हैं? आ जाइए, आपको छोड़ देंगे आगे." नहीं भैया, मैं पाद यात्रा करूँ. अरे पाद यात्रा कितने दूर चलेगा आप? And he gets off, he comes back and gives me 100 rupees and says, "रख लीजिए सर, खाने को हो जाएंगे." अरे बाबा मेरे पास है नहीं, वो अलग बात है सर, भगवान की सेवा में जा रहा है, मेरी तरफ से छोटा सेवा है. You come across such wonderful people. I don't know if this exists in any other country, but this was a real eye-opener that I found, on all our journeys. Even the earlier ones, which we did 20 years, walking down towards Rameshwaram, we were very close, about maybe another 2 days to that. We walk across a colony of entirely Muslim fishermen. Even they, in Tamil, they would say, "Endha pakka nedundu ponga sir, vaanga sir, inge saaptu vaanga sir." Illappa nanga Rameshwara poradhu. "Sir, nanga vegetarian saapade therunga vaanga sir." They would take us, feed us, And then, I think a day before that, when we walked across, we were looking for a place to sleep. That was about 3 or 4 days before we would reach Rameshwaram. We came across a church, and they gladly opened the doors for us to spend the night there, So, our culture is such that irrespective of our religion, people have embraced us. That is really an eye-opener that we live in a wonderful place, a wonderful country with wonderful people. You just have to be positive in yourself. And for the students who are around here, all I would say is, be sure of pursuing what you have in mind. Don't give up. You treat every other failure as a small success, a stepping stone for success. You will, in the end, meet your aim, And then for all the others there, have faith in yourself, believe in others, and so on and so forth. To me particularly, my family, my sisters, my brother-in-law, my wife, my children, my 2 daughters, and my son-in-law. This time particularly, I was being tagged along with our phones, and my daughter over here, she was virtually my navigator whenever I lost the way. Not only my daughter here and my younger daughter in the US, she would also prompt me and say, "Papa, you're traveling, I think, on the wrong road. You need to take a turn on the fifth kilometer from here onwards." So to that extent, it was a big help. It was a big morale booster that you could keep talking to your kith and kin and yet not lose your way. Particularly from Ayodhya to Varanasi, the last leg of 210 kilometers, I had to walk in extreme weather, I mean, it's unfortunate that we carry our mobile phones, and whenever we feel hot, we will look at the temperature. And then when it showed 40 degrees centigrade, you say, "My God, what am I doing?" But we wish we didn't have that phone with us, then irrespective of that, whether it's 35 degrees or 37 degrees, you would still walk. So, going along, one other thing is you learn to live a simple life. You are virtually a nomad. At least our Padyatra that we have found, when we walk together as a large group, our guru is here, they make a predetermined trip of where you would halt, where you would have a meal. And any large congregations, they would take us some cooks and all along. But when you do solo trips or when just the 2 of us are walking, we take whatever comes along. It's hard that many people will say, how did you manage? Where did you sleep? Well, for us, we sleep on bus stands, bus shelters,
any shelter on a closed shop. And of course, if you're fortunate, you would find some places like a temple veranda. Some people, I remember at Jabalpur when we did 2 years ago, when we just went to asking a petrol pump owner as to where the next temple would be, and he offered and he gave us his own office to sleep. And not only that, he said, can I provide you some meals and other things? And on top of that, they gave us 500 rupees, says, Karche ke liye rakh dijiye, sir. You know, that trip that we did, the first trip we did to Varanasi, I think we had a collection between the two of us of almost 3,500, 4,000 rupees, you know. And then, of course, fortunately, when we did meet some people who had more need, you find people extremely poor, but then life goes on. They are selling tea, they are collecting firewood for their livelihood, so on. We were able to help them, you know. We would drink a cup of tea, a small samosa which costs 5 rupees. You give them some more money because you're already been given money by many others that we don't even know, you know. All along en route it was like this. Then many people asked, you know, how do you manage, where do you bathe, and where do you sleep, and how do you target? And we would start at about 4 o'clock in the morning. The idea was that you try to cover at least 50% before 12 in the noon, and when it becomes very hot, we could take some rest. But unfortunately, you know, between that 12 and 2 o'clock or 3 o'clock or 4 o'clock, which is very, very hot, we would not find any shelters. You don't have a choice. You continue walking. You walk slowly, but yet you're still able to gather your 50 kilometers for the day, and so on, you know. It's a question of resilience. It's a question of having. Fortunately, I would say we did not have any health hazards, and we were able to drink water that came along. We never bought any bottled water at all. We ate in dabas, small-time restaurants, very, very small restaurants. Sometimes, of course, we did get some good restaurants to eat at, particularly Singh. And then one other factor was, many people were asking, are you not afraid to walk all alone? And we would say, what is there to be afraid of? You're not doing anything wrong. You're not running away from any place. You're walking. And remember, we always had that faith, you're not walking alone. Always. You know, whenever I do any padayatra, we say, oh, he ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. I mean, I don't know. ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೋಡಬೇಕು. We have to get a call. We have to be beckoned to walk towards a place. And then when you're going, when you have faith in yourself, you're not walking alone. Somebody else is walking with you. The the undisclosed person walking with you, you know. So on and so forth. And coming to the factor of fatigue, we would say, you know, we would sleep at the end of, say, about 9 o'clock, 10 o'clock, or sometimes 11 o'clock. And next morning when you're up at 3:30 or 4 o'clock or whatever, the previous day's walk is all gone. You know, you don't even know that you're there. I mean, you may feel a little aches here and there, but then you do a walk or 2 or 3 kilometers, you're as fresh as the first day. It's a question of having faith in yourself towards the thing. And when you started virtually reaching the place, the destination, you really feel enthralled that you have completed something there. But at the end of the next day, you will feel, I wish I could have continued some more. That's the kind of thing, you know. It becomes a meditative thing to start with. You know, you're lost when you're walking alone. We don't know what thoughts come to your mind, and you know, you sometimes trying to forget about all your work and other things. But then when the thoughts come, they go away. You know. Of course, you do have your mobile phone. Earlier, until about the first 5 or 6 years of my Padyatra that I started, we did not have the advent of mobile phones and things like that. So we were dependent on landlines to make STD calls from wherever, you know. We would go to Pandrapur and make an STD call from there, just to tell our family members, we are okay, we are coming back over here, and so on and so on. But with the advent of the mobile phone, you can't be uncommunicative. Everybody is wanting to call you, and then, of course, mostly you take it in a stride. Sometimes you wonder why. Many times we have switched off our phones wanting not to be disturbed for a couple of hours every day when you wanted the solitude and things like that, you know. Otherwise, it's been a wonderful journey all along, and I wish and pray that I can continue to do a few more yatras before age catches with me. But then I would say again, age is only a number. You're as old as you think you are,
or you can be as young as you want to be. So all I would say is just keep fitness, do walk, shun other aspects, do control yourselves, control your thoughts, inculcate good habits, and then treat every failure as a stepping stone to the next forward step. Thank you very much, and once again I thank Bharatiya Vidya Bhavan and all others, all my family members, my friends, my well-wishers for having graced this function. Thank you very much. ಇಲ್ಲ ಮೈಕಲ್ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲ್ಲವಂಡಲಹಳ್ಳಿ ಆದಪ್ಪನವರಿಂದ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಇವರು ಸುಮಾರು 100 ಜನ ತಿರುಪತಿ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಏನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಪೋನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಹಾಯನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕಂಡೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ. Thank you, sir, for that heartfelt message and the spirit of devotion you bring with you. We are honored to have in our midst Shri K.G. Raghavan, sir, Chairman of Bharatiya Vidya Bhavan Bengaluru Kendra. We now invite him to deliver the presidential address. Shri Srinivasiah, Mr. Anand, Kumar, ladies and gentlemen, this is indeed a unique occasion. Normally, such type of functions to felicitate, to honor, is done for very distinguished individuals. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ಬಂತು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಹಳ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು, ಯಾರಿಗೋ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಬಂತು. ಆ ಥರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಭವನ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನರ್ಡ್ so many people who have been Padma Shri awardees, Padma Vibhushan awardees, who have got international recognitions, who have achieved
some remarkable success in their life by starting big industries, very wealthy people. But this is something very unique. Neither Mr. Srinivasiah nor Mr. Anand Kumar have done anything for the purpose of receiving a recognition. Now, from such people to derive inspiration is something very unique. Nodi, in many of these foreign countries, we go for what is called as nature walk. We go for a jungle walk. But it is only in India that a walk is called a yatra. Why? Because ಆ ಯಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಊಟ ವಿತ್ ಡಿವೋಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ರಸಾದ. ನೀರು ವಿತ್ ಡಿವೋಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ತೀರ್ಥ. ಜರ್ನಿ ವಿತ್ ಡಿವೋಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫುಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್, ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್. ಅದು ಯಾತ್ರೆ. ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ there are so many different type of people who are willing to help. Srinivasiah ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, have faith in God and that is going to move mountains. That is the unique culture of this country. When it comes to devotion, when it comes to belief in the supreme power, we are all one. And all the superficial differences will vanish because faith can move mountains. That is what these two gentlemen have taught us. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮೈಂಡ್ ಓವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿರೋದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ದೃಢತೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಅವರು ಊಟಿಗೆ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. Every one of their padayatra is to very divine places, religious places. Why? Because that padayatra has a very special meaning. If you read our scriptures, padayatra is the most important aspect of our showing our dedication and devotion towards the supreme power. The one padayatra that we all know, all of us are familiar, is Shri Rama going into the forest. That is the greatest padayatra. Why did he do it? He did it because he said, I have to fulfill my father's wishes. My father has given a word that I will go into the forest. And to keep up his father's word, that Maryada Purushottama went to the forest by foot. And all these padayatras, we know of many of our Swamijis, of various mutts, who even today do not use vehicles. They walk from place to place. Not only do we have the saints from our Hindu mutts, we have so many of the Jain Munis who walk barefoot from place to place. That is the commitment of their devotion. So what is now reflected by the achievement of these two great gentlemen is not simply the physical endurance, but
It is the commitment. It is not only physical endurance and commitment. It is something more. It is commitment, physical endurance, and devotion. Devotion towards what? Devotion not only to what they have undertaken. It is belief in the fact that what I am doing is not my wish, it is not my will, it is somebody else. ಯಾರೋ ನನಗೆ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. That is what has kept them going. And on a larger sphere, that is what keeps our country going. In spite of all the criticism that is leveled against our country, we are still a nation who is respected all across the world. Why? There is a spark in this country. And that spark is the divine spark which keeps us all united. And that is what has kept these two gentlemen going. And I think what we should all do is now to see how we can get this into the Guinness Book. I think we have to find out what is the procedure to get into the Guinness Book of World Records. Sir, it is not a recognition to the two of you. The world must know that there are such remarkable people. The world must know that Yatra is not a voyage. Yatra is not an expedition. Yatra is not a journey. And that is possible to be exemplified to the whole world only by we in India through people like you. Thank you very much for giving us this wonderful opportunity of getting you here this morning. We have enjoyed every minute of being with you. And this function today, this morning, will go down in the annals of Bharatiya Vidya Bhavan Bengaluru Kendra as really a unique program. I have to thank Sita, who was instrumental in getting these two wonderful gentlemen here. Sure, you should. Bunny, bunny. We did not realize, I must confess, the magnitude of this program until we came to this program and heard the two gentlemen. Thank you so much. Younger brother. So, thank you for giving us this opportunity, Sita. I want him to tell how he faced. Oh yeah, I have number of questions. If there is a question and answer, in fact, I have a problem. I do a lot of travel in my profession. I want you to explain. You went to Paris, how you ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ. In fact, I have a problem which I want to ask these two gentlemen for suggestions. I do a lot of travel because in my professional career I do a lot of travel. But my problem is that I am not able to travel light. I not only carry bag, I also carry baggage. So, one thing I want to ask you, sirs, how to travel light? How to get rid of all these unnecessary things that I take in my suitcase? And there are many more questions that we ask you, including what type of footwear did you wear? Thank you very much for being with us this morning. It was indeed a delight. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words and continued guidance to all of us at Bhavan. Mr. M.A, please. So along their journey, they would send us pictures, updates, and also some very bad selfies. So my sister Soham Anand, she put together this video just to give you a sneak peek into their journey. Things that my father spoke about, but please take a look.
That's wonderful. As we draw this graceful occasion to a close, I invite Shri H.N. Suresh sir, Director Bharatiya Vidya Bhavan Bengaluru Kendra, to propose the vote of thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Such a wonderful morning today, and you are all both light and delight for us, and a big round of applause for this wonderful athletes. They said the importance of the difference between a journey and a yatra. And even we can recall how Shankara traveled all over the country to establish the mutts. Possibly he is the first yatri who able to establish mutts all over and to propagate his philosophy. Well, all said and done, my request is that both of you, or separately or collectively, you should bring out a publication of your journey. I know for sure. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರವ್ರ ಅನುಭವನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಸೇಮ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್. It is always an individual who experiences the individual experiences. ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಟ್ರಾವೆಲೋಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ನೀವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. So all this wonderful journey needs to be recorded for the younger generation to get inspired. I request you, request the family, who is a wonderful family, to back up, to bring out a beautiful publication with lot of pictures you have showed on the screen, so that others can get inspired. That's very good, but he has to do it. There is always a gap to fill it up. So please do it. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಯಾತ್ರೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಮ್ ತಂದು ಸೀಲ್ ಅದು ವಾಟರ್ ಗಂಗಾ ತೀರ್ಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸನ. ದೇ ಆರ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಂಚ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ say this whatever the tastiest dishes the madam has already chosen and picked up. Ellaru ee tirthe bani sita. We did walk through the bench forest fortunately no. Alla wild animals are in the human beings. The other he met. The highway, they have created, they have actually made an elevated road where all the animal crossings are below the road, you know. And the highway itself, on both sides of the highway, they have raised a kind of protection thing, parapet walls, to almost about 8 to 10 feet. The only animals we got to see over here was only monkeys. They were doing their tricks. But otherwise, we were walking through safe areas, but we were always cautioned by the board, you know, saying, beware wild animal crossings. And those pictures, when I forwarded to the family members, my younger daughter would come back and say, Papa, are you sure you're walking in the right direction? So then, of course, my son-in-law, as usual, the witty guy that he is, he would say, the wild animals has to beware that a man is walking. Yeah, that's it. So with that. Otherwise, we have had a very simple journey, though arduous. Wild animals we have come across when we walked between the Kollegal forest towards the Biliranga Hills and the Madheshwara Betta Hills. You know, there are some restricted areas where we did not know about it. We just walked. We did come across some bisons and some wild elephants also. And also when we walked towards the Hornadu, Sringeri areas, we walked to some forests. There we have encountered, but we were advised by the forest guards not to walk early in the mornings, to walk only after 6 in the morning,
because most of those areas were Naxalite covered areas. I said, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟು ಅವರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ is the kind of advice that we were given, particularly between the Hornadu and the Sringeri areas. There was a shortcut where we could save almost about 56 kilometers going from Hornadu to Sringeri. And we would travel through a place called Mensina Hadya. 2 weeks after we visited that place, we did read in the newspaper about 6 Naxalites had been encountered there. And of course, after that, we did not venture into that place again. You know. Thank you. So formally, I would like to thank the wonderful child who did the invocation, the Sitara. Give a round of applause to her. She started the thing. And of course, to Mr. Srinivasiah, thank you so much, sir, for your time and being here with us. Bhavan is always grateful to you. And Mr. Anand Kumar, thank you so much. I think you should visit frequently to Bhavan, so that we will have more interaction and possibly how we could take this project forward. And of course, our chairman, K.G. Raghavan, normally a busy time this evening. Before I close, I will make an announcement. His father, Justice K.R. Gopi Vallabhai, whose portrait is right there near the entrance. His memorial lecture today will be there at 5 o'clock in the evening. Those who are interested, the Supreme Court judge, he will be speaking on the press and the judicial matters, how it's going to be covered and all that. And we will have the demands director also be the chief guest of the evening. And Mr. Holla will be the presiding over the function. And it's going to be a very interesting insights into the matters of judiciary as well as the media. Those who are interested are most welcome. And it's Mr. Raghavan who is starting the endowment lecture series, which his father started at the Advocate Association when he was the judge of the High Court. So welcome to all of you this evening at 5 o'clock. So thank you very much, and special thanks to the wonderful person who introduced all the person, Tanmayaji. Please give a big round of applause to her. She did all the coordination work, and her mother, I think we should acknowledge her presence here. She is the one who has been the instrumental for this program. And for all of you who have come in such a large numbers, for each one of you, I once again thank you very much and request you to please join the lunch. Namaskar. To our honored Padayatris, our guests, and each one of you who joined us this morning, we extend our deepest appreciation. May the spirit of service, discipline, and humanity continue to guide us all. On behalf of Bharatiya Vidya Bhavan, we thank you once again. Namaste and a wonderful day ahead. And please join us for the lunch. Lunch is being served in Suida 1, means next to the big hall. We have to take there. Please join us. We will take you all.